So now overriding is what? Method name same and same type of parameters, same number of parameters and same order of parameters. All these things will be same. That is overriding. At which scenario we require this means in the same example what you have seen just now, car. In that car you might have cost. That cost method name must be overridden in the subclass like Audi or BMW. అంటే BMW కూడా కాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ Audi కూడా కాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సరే. సో ఈ ఓవర్ రైడింగ్ కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ రూల్స్ one concept is there for the runtime polymorphism. It saves the memory. That is nothing but you can say it as upcasting. Typecasting విన్నారా? No, sir. Typecasting అంటే one data type converted into another data type. That is typecasting. Okay. Whereas upcasting means one class object you are storing in another class. Means you are converting that object and storing in another class. But we should have relationship between those two classes. Like if I say car and Audi are there. Audi is a car, right? And we can say BMW is also a car itself, right? So here upcasting means a superclass reference can store the subclass object. That is upcasting you can say. Okay. Means what do you mean by this term superclass reference storing subclass object? Suppose I have a car. You know what you have seen in car x equals to car. అంటే ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఆ క్లాస్ యొక్క రెఫరెన్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. So here upcasting means instead of storing the same class object, along with the same class object, you can have Audi. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? What I said, we have a concept known as upcasting. What is upcasting? A superclass reference And store the object of the subclass. can store the subclass reference. Subclass object means Audi is a car, BMW is a car. Means Audi object can be stored in car, BMW object can be stored in car, Alto object can be stored in car. So all these things are what you can say it as upcasting. The car x equals to new car. All those same class object can be stored in same class reference. Along with that, we have to know that same class reference can also store subclass object. How means this audio object is the car object actually. It will be converted internally. We write this thing. This car conversion will be done by the compiler internally. It is known as class casting. What do you mean by class casting? Converting one class object to another class. Now, next thing, I can say x equals to BMW also, right? BMW is a car or not? It is also a car.
So the same way, upcasting means subclass objects can be stored in superclass reference, right? And here we have some rules of overriding. What are the rules you can say? First of all, we have to learn the particular concept. What I am considering is a car. Car might have cost, car might have mileage, right? And the same way, we have a thing known as like what? Audi. Audi has cost, Audi has mileage. BMW will have the cost and BMW will have the mileage. Now, in this scenario, if I'm writing a class, what is the class? Car, you can say. Car class consists of void cost, void mileage. Along with that, I just say same void cost in the same method, same class. Now overriding definition is what? Same name, same type, everything can be same. Is taken by this particular method. Is it correct? Will it allow that same name, same type in the same class? Can you differentiate between them? What's my question? Can't give different parameters. If you add different parameters, it will be again overloading. Now my question is, if I write the same method name, same properties, the same everything same, what will happen? Is it possible? Method overriding dot job. We have a file. What is the file name? What's it saying? నేను క్లాస్ చెప్పేది మనుషుల కాలేకపోతే సిస్టమ్ కా మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్ వచ్చింది. ఆ మ్యూట్ దగ్గర అసలు పెట్టుకొని బటన్ అయినా పెట్టుకొని కూర్చోండి, లేదా మ్యూట్ చేయకుండా ఉండండి. ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ కూర్చోవాలంటే కాదు నాతో. I'm explaining some concept means if you answer then only I can say how you are understanding. Try to unmute everyone and answer. So now, is it possible to have a single method with the same name, same type, 2 times No. in a class? No, sir. What it's saying? It's saying an error. What's that error? Already defined Defined. cost. అంటే we can't differentiate the things, right? అందుకోసమే రూల్స్ రాసుకుంటున్నాం మనం. ఏంటి ఆ రూల్స్? How that particular overriding is possible. What is the first rule you can say? Rules of overriding. What is the first thing? Separate classes are required for overriding. Right? Now, second thing. What is the second thing you can say?
In this scenario, like suppose I'm having separate classes. Let's say class car is there, class Audi will be there. Right? Now, Yes. Audi is using a method of car. The cost method is being reused inside the Audi. And this particular method ni malli reuse cheyali nenu Audi ane class lo. What we required? Extend. What do you mean by extend? The properties which are in class car can be used by class Audi. Class Audi. Right. Okay. Superclass properties can be in subclass. Alright. Can be used. Properties of superclass can be used inside the subclass. Right. So next thing here, extends is a keyword which enables a thing. And a hierarchical inheritance, one superclass and multiple subclasses. What are the subclasses you have? Car is a superclass, Audi is a subclass, BMW are the subclasses. Right? Second rule ఏంటిది ఇప్పుడు? Inheritance relationship is mandatory. Right? అర్థమైందా? Yes, sir. Right. Next, నేనేమంటున్నాను, I have to write the code. In this, suppose if I have to define Audi cost ఎంత? 50 You lakhs. have some cost, right? What's the cost you can say? One is like suppose 90 lakhs in this equipment. What is that mileage? 15 kilometers అనుకుందాం suppose. Suppose this is some 2.3 CR, right? And the next thing will be mileage like 10 kilometers. So I have to define. Not tell. Can anyone tell what is this car? What does it cost? Car ki cost ఉంటుందా? No. No. We can Logo. put integer. No, I'm saying if you go to a store, car store, and ask what is the cost of a car, అతను ఏమైనా కాస్ట్ చెప్తాడా? No. You can't tell that thing. If I ask what's the cost of Audi, అక్కడ ఆడీలో ఉన్న మోడల్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ తీసుకొని కాస్ట్ అనేది చెప్పొచ్చు, వేరీ అవుతుంది, రైట్? The same thing goes here also. ఏంటంటే this car cost is not there, so no cost, No mileage. no mileage, right? Understood? Yes, sir. Yes. So now what's the next thing you can say? I have tried the program. So superclass methods lo meaning ledu. System.out.println, I'll just say no cost. Next, void mileage. System.out.println. So what you have to write here? You can say it No is mileage. no mileage for Car. car also, right? The same way system.out.println, we have cost. Audi cost is some 90 lakhs argument. Void mileage will be there. What is mileage? You have seen the 15 mileage kilo- also, right? 15 kilometers. Audi mileage is
15 kilometers. Right? Now, what's the next thing you can say? Cost, BMW extends again, Or Audi. So what we have here, A, void cost will be there, system dot out dot println will be having like BMW cost is from 2.3 CR, right? Yes. Void mileage system dot out dot println Audi, sorry, it's not Audi, right? BMW mileage. Mileage is some 10 kilometers. Then, Yes. Class now, what is the last thing you want to do? class inherit hierarchy Not inheritance, right? It's method method overriding. overriding. Okay? Yeah, main class అనేది రాయాలి. Public static. Static అంటే ఇక్కడ Void method. what do you mean by Value static? does not change. Value Does not change. does not change. Okay? Next, ఇక్కడ value does not change, correct answer? Value is constant wherever we access. Is static means value doesn't change? It can change, but The value whichever we assign to that Yeah, remains assigned. same for the I'm all not the asking things. about variable here. I didn't mention about any value. I simply asked what is static. What do you mean by static? It's, Hmm? even Memory. What memory? Static means what? What I said static previously. Doesn't depend on the access object. modifier. Access modifier. It What will is the create functionality of space. It will create some space in the memory. Okay. What it depends on? Depends upon the class. Class, yeah. Simple thing. Static does not depend on object memory. It depends on class. By using class, we can access it. Right? Yes. Understood. So, static depends on class name. And now, inheritance. In the last class, we have seen a concept. For the subclass, we can create the object, right? yes, sir. Now, Yes. what are the subclasses here? Audi Audi. and BMW. Audi and BMW. How many objects must be created? 2. Hmm? What are those? First is Audi. A equals a new Audi. Hmm. According to inheritance, if I call that A dot cost and A dot cost twice, what will be the output now? Output ఏమొస్తుంది? I think it will be error, sir. Why error? I got 2 times right. Object ఉంది, method ఉంది. రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నట్టే కదా. And ఇక్కడ ఏం Something will be displayed. What will be displayed?
audio thing will be displayed twice. Audio output will be displayed twice because we are calling with the audio object itself, right? Yes. Okay. Yes, sir. Now, if you run this thing, Java space, Audi cost is 90 lakhs and Audi cost is 90 lakhs. Why it's coming twice? Because we have the same cost. Like object అనేది సేమ్ ఇక్కడ. A dot cost అన్నప్పుడు A dot cost అన్నప్పుడు రెండు సేమ్ అవుతున్నాయి కదా. Yes. Third rule is important here. What is the third rule? You can say objects are required for overriding. Right? Now, what is the next thing you can say? Here, I have a scenario. Without upcasting and with upcasting. What is the difference that you have to see? Suppose I am creating the object here. What are the objects I am creating? 3 objects are there, so I will create 3 objects. Car x equals to new car. Next, what are the methods you have to call by using x? X dot cost. అంటే ఈ పర్టికులర్ కార్ క్లాస్ ఉన్న కాస్ట్ అండ్ మైలేజ్ x0 అవుతుంది. Mileage. అవునా కదా? Yes, sir. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో కార్ సంబంధించిన మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అలానే ఆడియో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అలానే BMW. BMW object will be created. Okay, so the thing will be the same. Now, what is the next thing we have? This is audio object. Car object. Order you can take anything. Even order this BMW object is right. అంటే BMW కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఆడి A equals to new ఆడి. Audio. A dot cost. A dot mileage. Now BMW. after this BMW. A dot mileage. సో టోటల్ ఎన్ని మెమరీస్ క్రియేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ 3 క్లాస్ ఉంటే 3 డిఫరెంట్ మెమరీస్ క్రియేట్ అయ్యాయి కదా. Yes, sir. సపోజ్ 10 క్లాస్ ఉంటే 10 memories create చేయాలి. 10 create చేయాలి. క్రియేట్ చేయాలి రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ? Yes, sir. అంటే లైక్ డిఫరెంట్ మెమరీస్ ఉన్నప్పుడు 10 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే 10 ఆబ్జెక్ట్స్ 20 కార్స్ ఉంటే 20 ఆబ్జెక్ట్స్ అని స్టోర్ అవుతున్నాయి రైట్. Yes, sir. సపోజ్ ఇది వితౌట్ అప్కాస్టింగ్. ఇప్పుడు అప్కాస్టింగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటిది? What is upcasting definition? తెలుసా తెలీదా? No, sir. What is it? A superclass reference can store subclass object, right? That is upcasting. Now, the same thing here
I'm calling differently. Let's suppose this entire thing, whatever I've done, this is without upcasting. So we need to have like different memory areas for different locations. Now what I'm trying to say, I'll have a particular like car x equals to new Audi. What do you mean by this? Superclass reference can store subclass object, right? The car object store cheyochu, Audi object store cheyochu. Both the things you can store. So next, if I have to call x dot cost, x dot mileage. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని references ఉన్నాయి? 3 references. What are the 3 references you can say? X is one reference, A is one reference, B is one reference. 3 different references you can say. Okay? And now first ఒక reference create అయింది. ఈ X అనేది దేనికి పాయింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు? It's pointing to an object. What object you can say? It's pointing to an object known as Audi. అంటే X అనేది ఫస్ట్ Audi అనే ఆబ్జెక్ట్ కి పాయింట్ చేస్తుంది. I've called it x dot cost, x dot mileage. It got executed. సో ఇక్కడ మెమరీ అనేది యూజ్ అయిపోయింది, లైక్ డిస్ప్లే చేశాను, రైట్? Now, what is the next thing we have? When I say x equals to new mileage, new BMW, what will happen? BMW object is being stored in X. అంటే BMW ని మెమరీ ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది Audi మెమరీని. ఓకే, understood? So now if you call that x dot Audi, what do you have? X dot cost, x dot mileage. So ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. What's the object now? This is BMW object, right? Now who is pointing to BMW object now? X. ఇప్పుడు ఈ ఆడియో అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరైనా పాయింట్ చేస్తున్నారా? Yes or no? No one is pointing, right? So next thing, when no one is pointing to this particular object, the memory will get deallocated. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరు పాయింట్ చేయట్లేదంటే ఆ మెమరీని డిఅలొకేట్ చేస్తుంది. How it will deallocate the memory? There is a process known as JVM will call the garbage collector, and garbage collector is nothing but GC. That garbage collector will call the finalize method. It calls that particular finalize method, then memory will be getting deallocated. Means here this memory has been removed. So present ఎన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి? ఒక మెమరీ మాత్రమే ఉంది. ఏంటది? బిఎండబ్ల్యూది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఎక్స్ అనే దాంట్లో బిఎండబ్ల్యూ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేశాను కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కార్ అని కూడా చెప్పచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అగైన్ యూ హావ్ టు కాల్ x dot cost, x dot mileage also.
Now what will happen? One more object will get created. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఇప్పుడు కార్. నేను సపరేట్గా స్టోర్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు. నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ హియర్ దిస్ BMW ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ పాయింటెడ్ నౌ, రైట్? ఈ BMW ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా కార్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అప్కాస్టింగ్ వల్ల? ఒక పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ లో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు, అది కూడా సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితేనే. సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాకపోతే వీ కెనాట్ స్టోర్ దెమ్, రైట్? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రైట్ సైడ్ లో ఒక కార్ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, అలా 10 కార్ క్లాసెస్ ఉంటే 10 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒకటే రిఫరెన్స్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది, రైట్? అది రిఫరెన్స్ అనేది సూపర్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ అవుతేనే స్టోర్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు, రైట్? Yes, sir. Again? Any doubts, anyone? No, sir. ఇది డౌట్స్ అడగకపోతే మీకు క్లారిటీ లేదు అంటే మీకు ఇంకా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అడ్వాన్స్ అన్ని కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇదే కాన్సెప్ట్ అన్నిటికీ యూజ్ అయ్యేది. అప్కాస్టింగ్ అర్థం కావాలి క్లియర్ గా. సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ లో సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 3 మెమరీస్ బదులు 1 మెమరీ యూజ్ అవుతుంది లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి. అదే ఇక్కడ లాస్ట్ లో కూడా 3 డిఫరెంట్ మెమరీస్ ఆక్యుపై అవుతుంది, రైట్? Yes, sir. అండర్స్టూడ్? Yes. Any doubts, anyone? Rohit, can you execute the program once? Yeah, I'll execute the program. Here, the memory point of it is different. So, what do you have to do now? Upcasting. But before that, what is overriding definition? Asked what is overriding definition? Subclass can implement a parent class. I'm asking overriding definition. Subclass provides a new implementation of a method that is already provided in the parent class. You are saying the function and I'm asking the definition. Method name same with same type of parameter. Parameters and type of parameter. Parameters The and same return type is What are the rules of overriding? First rule is what? separate classes. We should have. Second rule is what? Inheritance is, we have to compulsory use inheritance. Third rule. Separate object is required for this. Right. Separate object is required for thing. Right? Yeah. So fourth rule is what? Upcasting is required. అంటే అప్కాస్టింగ్ వల్ల మెమరీ సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను వితౌట్ అప్కాస్టింగ్ ఒక గేమ్ డెవలప్ చేశాను. అది ఇక్కడ ఏంటంటే అది 9 GB అయింది వితౌట్